Hey guys, this is a live recorded game. We are playing as Mongols on Dry Arabia. It looks like we're playing against Sengoku Daimyo to start. They kind of do a Dark Age type of a thing. Is it going to be good to go Dark Age against them, slow them down? I don't know. Or am I going to get more value from a fast manga die here? Good luck. Have fun. Oh my god. I don't know what the pathing is in this game. I don't understand how that even happens. Whatever. Dark Age is probably the right play against Sengoku. But she's expecting a Dark Age play, so that's why he's so heavy on gold right here. So I think maybe it is better we're just aging up and we're gonna look to get a tower here. It looks like it's gonna be really good because she's not gonna be able to get wood. So he went up and like, okay, he's going across now, okay. Two more. I don't know what he's doing with this. He's running these very far back lines, so he's looping around this. So I guess this side is the only part of the map that still needs to be scouted. Okay, 3 sheep is supremely bad. Oh, there's another one. There we go. A little bit better. What is this? Oh my god. I don't know why the sheeps are so retarded in this game, but they are. Just the unit pathing sometimes in this game is really frustrating. Makes no sense.
악수와 아무래도 안사포 맷두가 나를 구스택소 안카르는 맷두가 바타가 자스 자리디기 당소 자리디기 서파린다 아리가 소위 자리디기 당소 바로와치 발크포 바타와치 헌드 바타와치 다이빙 자 택소 바타와치 다이빙 안카르투 모르겠네. 악수와 아니 바깥으로 Би энд байна. Зорьсон зүгтээ гэх. Эндүгэ бандо. Саатсу. Турамо бантасаатсу. Хатаматмида. турамо тун Хамасуи. Астуга. Амту турамо. би энд байна. Би түлхээд байна. Хатамат. Суурдида. Санард туу. Анхаа ажилласан. Анард торхогоо торхогоо гарда. Юу хийхгүй. 산арт намансо Анхаарахгүй даруй хүсдэгсүү. Амига одохгүй буй. Жаа тэгсүү. Ан торхогоо да. Өтөрмөс. ажил хүлээж байна. Ажил хүлээж байна. Хийдүгэ. Жандиг соргосоо. цугаар бэлт. Түүнийг барьсан. Хөдөлгөөе уугад арам маань өрөөлж байна. Уугад арам манд. Ажил Гэрдэг буудгах. уугад арнаа. Бид санарт даруй хөдөлсөн. Уугад Ахлаач бай босхаа. Жандиг тагсаа. Анард туу. Хамига нөхөй буй барьсан зүгтэн өдөгсөн. Анард торхогоо да. санарт тун. Анхаарнам. Жаас. удаан Уугадаран энд байна. Юу хийхгүй. Эдүгэ мөрдөж байна. Анхаарахгүй. анхаарна. Гол харваач байдаг. Анхаарахгүй. Атсо. Харваач үгүй. Жандгийн соргоосоо маний гатж үгүй. Сонолцоо. хараач бид бэлтгэв. авсоо. мөчгөө жаргал бод бэлтгэв. жаргыг дагсуу. Эндүгэ жаахтуу. Уугадараа жандгийн соргоосоо. Жандгийн анхаарна. Сонор эндүгэ. Аюул гүйцэтгэв. Атсоо. Сонолцоо. Харваач атсоо. Анхаарна. Эндүгэ. Анард туу. Турамо туу. Хоккода. Хокко. Юу хийхгүй. Би ажил бэрэг даруй авчих. Би санарт Анард торхогоо тэрмэс. Би сард хүлээр. Баата бэд хөдөлж байна. Хөдөлж. Уудаг харахгүй. Ова яггүй. Юм уугайсан. Анхаарахгүй. Жандгэрээ нүгэ. Баата бэд хөдөлж. жаргал Мана жандг боодгоо. хөдөлгөөе бэлэн. Би үүнийг бариад үз. Анард торхогоода тэрмэс юм тэнүүдэ. Он агсдуга. Хоккода. Хокко. Яасу. Яасу. Анига чухи. Тэрмэс. Ай дүүгээ яах вэ? Ора ойдоско. Ахлах ордод бид болтоо. Амарайно. Юу ой Санарт
Жардаг болгох. Жардгийг дах. Жардгаар бох. Хонорд тун. За тэгсэн. Хонор отсон. Уга санарт туу. Анхаарна. Жардгийг дагсан. Өтөрмөл. Анхаарна. Отсон. Жардгээр луга. Юм фэнүүдэ. Яг хэмгүй хөдөл. Хонорд тун. Удаа. Ава. Жардаг болдуга. Энд юу хэрэггүй. Сугаар бит. Анхаарна. Дагсан. Би тусгүй. Өрдө. Ой хөхгүйда. Бит. Анхаарна. Мани гохчихгүй. Санагдгаа. Өрдө. Өрдө. Жэдгийг ясаар болсон. Найхаа бид санагдгаа. Жэдгийг дагсан. Битгэй. Жардгээр. Хураматун. Өрдө. Өрдө. Юу хийхгүй. Би намайг давтчихгүй. Ой дургүй. Бит. Жардгаар болсоо. Жэдгийг ясаар болсон. Ой дургүй. Хатнаа. Ой. Харваач бид отцоо. Битгэй. Өтөрмөл. Ой дургүйда. Сугаар сөдөл. Жэдгийг даг. Ой дургүй. Бит. Харваач бид удаа. Санар. Даруй махан авчирсав. И үүнийг бариад өгсөв. Сугаар санарт аадта. Хонорд тун. Жэдгийг ясаар болгосон. Өтөрмөл. Юу хийхгүй. Санар байна уу? Жардгээр луга. Ханха уушгон. Атсаа. Удаа. Хураматун. Юм яг гэмгүй. Хөдөл. Жаатэксүү. Ойдон харуултуга. Жардгийг дагаж байна. Намдуга. Хонор. Ава. Жардаг болдуга. Ажил бэлэг. Ийж байна. Хөдөлгөө яа бэлэн. Түүнийг барьсан. Анхаарахгүй. Жардаг болгохгүй. Хонор. Юм фэнүүдэ. Ёсоор болсоо. Анхаарна. Гинаруу байна. За, тэгсэн. Өтгөн. Дагсуу. Би жардаг гэдэг анхаар. Жардгийг дагаж байна. Жардаг бол хатах цаг болдуга. Уугдаар бэлэн илтгэж байна. Угаар санарт тун. Хонорд төрөхгүй да. За, тэгсэн. Хонорд тун. Юу хийхгүй. Бэтгэбэ. Жардгээр луга. Ханха. Ой дургүйда. Яг гэмгүй. Хөдөл. Угаа болсоо. Баасан бит. Ой дургүйда. Ёсоор болсоо. Ой дургүй. Бит. Намдуга жардгээр луга. Жардаг яа би дайсуу. Өчөө хэвчээ хэрэггүй. Сумайт. Эрчүүдэ бит. Одолдох цаг ирлээ. Эрчүүдэ үүрэгтэй үлдүрдэм. Ажиллах цаг уугадагта. Тушаад бит. Харуулвай. Ой баа жамсгүй. Энэгээр явна хой. Ам. Ажиллахгүй яа бид. Тушаад бүдэггүй бит. Би ам
байлаг явсан. Ирчүүдээ. Элчүүдээ бид юу хийж эцлэх вэ? Бүгд сонс. Та ямар тушаал өгөх вэ? Тушаал болгох цаг болов. Би танд батлаа. Дуудлагатай байх нь уу? Тань. Хойбоо бид Бодлоготой үргэс байдаг. Хүчтэй Надуур аж цугаар анхааралтай байна. Ажлах цаг боллоо. Ховдох цаг ирсэн. Тушаал бүдээгүүл бэлэн. Элчүүдээ. Зөвхөн тавшигдахгүй. Тушаал болгох цаг болбай. Хүчин зүтгэсэн. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй. Тушаал бүдээгүйд байдаг. Ховдох цаг ирлээ. Ирчүүдээ. Намайг хааш явах вэ? Хойбоо зүтгэх үе бил. Элчүүдээ. Өдөр Та юу хэмээх шаг бүдээгүйд байдаг. Элчүүдээ зөрөгтэй тавьчихдаг үе. Тань жаага болсон. Над руу довтолчихгүй. Отгүй шид тушаад ирмүү эрэлхэг байна. Бүгд сонс. Хойбоо элчүүдээ. Бодлоготой үргэс байдаг. Элчүүдээ бид Надуур ажил өгнөн буй. Ажиллах цаг болсон. Ажиллах цаг боллоо. Энийг барих босгосон. Одод цаг ирнэ. Шинэ бай. Тушаал сонсохгүй. Элчүүдээ. тушаал Танд зүтгэхгүй юм би. Хүчээ өгөн. Элчүүдээ. Хойбоо. Энд ажил хэрэггүй. Тушаал бүдээгүйд Ододох цаг ир. өдөр гүйцэтгэе. Чимээгүй. Чухал хэрэггүй. Тушаал бүдээгүйд байдаг. Баата. Бордод бэлэн болов. та Та юу хэмээн тушаах вэ? Элчүүд анхаарахгүй. Намайг хааш явуулах вэ? Би түүнийг ододгүй байгаад болсон. Юу хийж эзлэхгүй? Одоо үүнийг барьсан. Би таны тушаалыг хүлээнэ. Элчүүдээ. Тушаалыг дагсан. Хариуц мордод явсгүй. Тушаалыг бүгд Ховдох цаг ирлээ. Юу хийж бүгд сонс. Шаг бүдээгүйд элчүүдээ. Ажил хууя бэлэн би. Үгүй шид тушаалыг бүгд элчүүдээ. Чимээгүй. Тушаал сонсохгүй. Ажиллах цаг боллоо. Би танд бач өгсөн. Зүйтэй. Хинд ажил хийхгүй. Эдэшний зураг агнасан. Та хэмээн тушаал хүчин зүтгэсэн. Ховдох цаг ирлээ. Элчүүдээ. Харвас тушаалыг хүлээмгүй. Атгаа жагсаалгүй. Элчүүд тушаал хүлээгүйд байдаг. Юу хийж эзлэхгүй? Би тушаал хүлээгүйд байдаг.
Намайг хааш явуулахгүй буй. Одоо үүнийг барьсан. Чи юу хүсвэ? Гүйцэтгэх яа. Танд зүдэх хүе бэлэн. Буян үлдэхгүй юу миний зам бил. Юу хийж эцэслэх буй? Намайг хааш явуулахгүй буй. Хоёрдугаар бүгд бэлэг. Хоёр татлан үргэс. Удаан шаад хүлээх үед эрчүүдээ. Бэл. Хогдох цагийг танд яар. Чи буян үлдэхгүй юу? Юу хийж эцэслэх? Одоо үүнийг барьсан. Хоёрдугаар миний үгээр явахгүй. Эрчүүдээ. Хоёрдугаар ордоо. Ажил хоёо бэлэг. Тушаал болгох цаг бол бай. Ажлах болсон. Хайж дуусч хувийн түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Эрчүүдээ. Бэл. Бичээсүү. Довтломоо. Цугаар анхааралтай баймуу. Ажлах болсон. Тушаалыг үгдөөгүй тань. Танд зүтгэхгүй бэлэн. Юу хийж эцэслэх буй? Хийж их чармайсан да. Энд ажил хэрэгтэй буй. Юу хийж эцэслэх буй? За, өдөр хүрсэн мөн. Таахгүй. Эрчүүд Таны тушаалыг хүлээн. Эрчүүдээ бэлж. тань хүчин зүтгэсэн. Хоёрдугаар тушаал хүлээх үед бэлэг. Эрчүүдээ бэлж. Айсан ордоолтог үргэс бэлэг. Okay, that worked out pretty good. I was a little bit worried at first with just how Sengoku can kind of scale. Ooh, nice. This is all where he transferred. A big thing was the snipes we got on his wood line. That's kind of really what put us in the lead there. Yeah, this is a lot of damage. At this point, game was basically over, but if we look at resources gathered, yeah, huge difference. And yeah, that's why we got a 5 relic game right there. So yeah, I don't think Dark Age against Sengoku as Mongols is maybe the best play. You do kind of do some damage to his market, his traders, but not a ton. So it definitely feels like you can get more damage and more aggression with the Mangadai. And then these front wood lines were just like a perfect game for a Mangadai game because he has to really commit pretty hard in defending this. And it can be kind of hard if he overcommits in horsemen or something, whatever, early, and then it's struggling to get wood to get the archers out to fight us. And you can see that's why he had to end up kind of transferring there in the back. And then he rushed up castle
Not entirely sure why. I guess the sake breweries, but it's a decent landmark. It's not a bad landmark. But I think one issue is I mean, I guess I haven't played enough sengoku, but it just doesn't feel like rushing the castle is maybe the best play. They have okay feudal stuff with their daimyo mechanics, but I guess it's not great. Oh, I guess I could see why you'd want to go castle. Speaking of techs, we should be thinking about getting some of these horde techs, and we haven't yet. And we're on 9 pastures for 21 villagers. Not great. It's decent. By the time we finish this, we'll be able to drop another prayer tent here, which will be good. This prayer tent is pretty clutch, giving us a lot of extra stuff. Military academy wouldn't be a bad option here. And yeah, we just basically just fought, engaged, and did some harassment. And big thing was just getting those villager snipes on his wood line. That basically was the game. Without those little bit of villager kills here, it would definitely be a much harder game. So, and that's pretty much it. Eco count, you can see we're way ahead. That we didn't really start. We were getting ready to trade boom just now, and then we're kind of in a weird spot. We're only at 16 on wood right now, and basically we're just pumping with his Keshiks and Mangadai, which is fine. But there comes a point here soon, probably sooner than later, right around this 40 mark, where I really want to start grabbing some of these food bills, like 5 at a time, and start sending them over to wood. And I really want to be sitting at 30-ish on wood. But yeah, that's pretty much it. Cool. And yeah, we'll do one more game. We'll probably do a golden horde game. And yeah, we'll put it on pause till we find one. Alrighty, we found our next game. And it's also going to be under Arabia, and we'll switch it over to golden horde here. Alright, let's go. Yeah, let's go teal here. Ooh, our opponent's got a cool little, looks like a knight ice sculpture. Macedonian. It can be quite a tough civ to fight. Radari are really strong, and we can't really catch them. 산나라 쌀소 낙소 불익등 낙소 Санар 요 그러저리 빌딩 비 남은소 빌딩 낙소 Good luck. Have fun. 알겠지 잘기 낙소 택소 빌딩 빌딩 보덕소 못가 버릇소 할거지 말 낙소 못가 겨치노 낙소 낙소 알기발소가 빌딩 보덕소 뭐요 버릇소 낙소 It's tough to say, but we might be behind our opponent's scout here. 알겠지 낙소 I'm not finding anything here. 버릇소 잘기 낙소 택소 겨치노 Makes me feel like we're behind the ball here. 어떻게든 빌딩 зарлиг
Зарилгийг дагсуу. Дагсуу. Бидэн Yeah, so he definitely didn't go this way, I don't think. дагсуу. Хатирч байна уу? Дагсуу. Жарлиг болгосон буюу жарчнам. Өдөгтөн. Дагсуу. Айгинч. Хатирч байна уу? Жарлиг болгосон буюу өдөгтөн. Айгинч. Дагсуу. Дагсуу. Бэлт. Би намайг. Дагсуу. Хөрөө зоноо. Жарчнам. Зарилгийг дагсуу. Хаа? Өдөгтөн. Хатирч байна уу? I think it's important that we get this wheelbarrow because I think we're gonna have to go into these deer, Айгинч. which is a bit of a walk. Жарлиг болгосон буюу дагсуу. Дагсуу. Хатирч байна уу? Энаруу байна уу? Гişүү. Жарлиг ёсоор болгосон. Дагсуу байна. Бидэн. Мэдвэ бидэн. Дагсуу. Юу? Би зарчнам. Дагсуу. Морилсоо. Бэлт. Жарлиг болгосон буюу Хөөе ээ дагсуу. айгинч энд байна уу? Ажид бэлэг. Чаан тэгсүү. Антаа. Бодгоо харж байна. Уугалаа. Хөдөлгөөе. Бэлэг. Цугаар бэлэг. Уугалаа. Энд байна. Гатгшинж байна. Жарлиг болгосон энд байна уу? Юу хийх вэ? Хайдга яах ёстой. Ажилсуу. Өөрөдгөө Би жарлаг болгох гэж байна. Сайхан. Санар. Ана харуулж байна. амиго бараа байна. Яасан буй. Юу хийх вэ? Сануулав. Би Яасан буй би дагсуу. Жарлиг дагсуу. Би энд байна. Санарда. Замд гарсуу. Ий үнийг бариад өгсөв. Хайдга өдөгдөгөө. Юу хэрэгтэй? би энд Санарда. би ажил хийж байна. амиго буй. Амар бай. Ууг өрөөж байна. Уугад ардаа. Намайг даг. Уугад манд. Жарлаг хэрэг дажгоо. Танд юу хэрэгтэй вэ? Цугаар сонирхол баатаа бид хөдлөх гэж байна. Жарлиг ёсоор болсон. Ядах Өдөгтөн бидэн дахиж мордно. манай Юу ажил хийх вэ? болгодог.
Санарт. Даруй хөдөлсөн. Амар Жардаг ирдэг худалдаар морьсон. Бахталдаг үлгөө. Хоёрт хуудаа. Уугад арам маань ажид бид уугад ардаа. Даруй махан авчирсан. Юм болохын үүдээ. Манайг харуулж байна. Улбулхаа гинаруу байна. Хоёрт хуудаа. Цугаар бэл замд гарсан. Авах цагаа бодлоо. Давтах шилж байна. Тэнд юу хийх вэ? Нэг дотор онцгой. Танд юу хэрэг? Жардаг ирдэг буу гоншгон. Жардаг буудах гэж байна. Тэнд юу хийх даруй хөдөлсөн. Би өргөж дуусан. Манай жард хоёрт буу гоншгон. Хэрэг бишлэг бай. Жаргал. Ажил бэлэн. Би ч Гэж байна. Цугаар сонирдох хүн. Жардгийг дагаж байна уу? Ёсоор болсон. Жарддаг болсон. Юу хийх вэ? Би Жардаг цугаар баатаа бид хөдлөх гэж байна уу? Юу хэмээн жардаг буудах уу? Би Юм жардгаар болсон. уугад арам манд жардаг хэрэг дажгоо. Манай жардаг гол жардгийг дагаж байна уу? Жардгсуу андо оролдогоо. санар Хоёрт янзын ёсоор болсон. Хоёрт хөдөл. Жардгсуу андо оролдогоо. Ёсоор болсон. Жардаг ёсоор бол Жардаг ирдэг анхаа. санарда. Цугаар цугаар амар байна уу? Танд юу хэрэгтэй? Цугаар сонор Өдөгтөн бэлэн. Усхаа хуу. Жардаг манай жард буу гонш. Муха ханам. Юу хийх вэ? түүнийг барьсан. Би гişвэ. яна уугад ардаа. Жардаг ирдэг. Юу хэмээн жардаг буудах уу? Жардар болсон. Жардгийг дагаж байна. Цугаар Амар байна уу? Жардаг буудах гэж байна. манай жард баатаа бид хөдлөх гэж байна уу? Жардгийг үүнийг үлдэх вэ? Цугаар жардгсуу андо оролдогоо. Уугад арам бэлэн. Элтгэж байна. Ядах юмгүй хөдөл. Юу хийх вэ? Санар. Цугаар би жардаг буудах гэж байна. Жардаг ёсоор болсон. Манай жардаг бодлого. Хөдлөх үе бэлэн. Түүнийг барьсан. Буу гонш. Ажил бэлэн. Даруй. Амар байна уу? Танд юу Санар. анхах цаг
Жардгаар болсон. Жардгээр Цугаар хоног хөт. Юм болох боо гоншин. Жардаг баста бид хөтлөх гэж байна. Ядах юмгүй хөтөг. Жардаг ёсоор болсон. Жардаг хөтөг. Амар байна уу? Үнийг барьсан. Цугаар жардаг ёсоор болсон. Цугаар бий. Нэг дотог шилж байна. Санд юм хэрэг. Манай жардаг боо. Ажилд бидэг. Ярддаг буулгах гэж байна юм. Жаргал буулгах гэж байна. Би зүтгэх байсан. Уугалаар нь бэлэн элтгэж байна юм. Жардаг ирлэг ёсоор болсон. Манай жардаг буудалгаа. Баста бид хөтлөх гэж байна. Бүгд жардаг санагдах сон. Сайхан Ажилд хүлээж байна. Би үүнийг бариад өгсөн. Би энд байна. Үүнийг барьсан. Санар. буулгана уу? Торхгүй да. Сат шин жардаг буудагнам. Танд юу хэрэгтэй вэ? Би үүнийг бариад өгсөн. Цугаар сонирхох хүн. Жаргалгийг дагаж байна. See if you can't get a sneaky little raid here. We just been a punching bag so far, so which is not good against Macedonians. I mean, since stuff is fucking cranking. Жаргал буулгах гэж байна. Юм болох юм уу? Цугаар гэлт. Би энд байна. Цугаар сонирхох хүн. Жаргалгийг дагаж байна. Жаргалгаар болсон. Жарлаг ирлүгэ. Манай жарлаг буудагдуга. They don't get caught out. Ишүү тэрбиж буй юу? Би чөтгөө байс. Манай жарлаг буудаг. Юм болох нь үү? Би үүнийг бариад өгсөн. Амар байна уу? Намсоо. Би чөтгөө байс. Жарлаг ирлүгэ. Манай жаргал бол Буу гайшхан. Жарлаг ирлүгэ. Бат манай жарлаг буудагдуга. Өдөртөн бид жаргал буулгах гэж байна. Цугаар сонирхох хүн. Ядах юмгүй хөдөг.
Үнтэй байхгүй. Ямиг боо ганшхан. Манай жирлэг боо яг юмгүй хөдөг. Бата бид хот жирлэг ирлүгэ. Анха. Жагсу. Анда харуултаа. Намайг харуулж байна уу? Жаглаг болох гэж байна уу? Ян пойтер хуу хатнаа бид тугаар сонирхол тун. Ястаа болсоо. Отгоо байдгаа. Инүүши. Пойтер хуу да. Манай жирлэг гол хуу ганш пойтер хуу бидэм. Отгоо байдгаа. Инүүши. Ятга болсоо. Тугаар сонирхол тун. Уга санаа ярдгаар болсоо. Ярддаг ёсоо. Манай жирлэг. Жирлэг ирээд хуу. Юм хэнүүдэ. Угаар санаа тун. Би энд байна. Би үүнийг байхад юу хийх вэ? Ана ярддаг. Ярддаг ирэх бай. Ёсоо. Ярддаг таавал өгд ярддаг сан. Хоёроо яагсуу аажаагаа. Юу хийх вэ? Ажилд бэлэн. Отгоо харуу хоёроо хатсан. Хоёроо. Отгоо байдгаа. Инүүши. Юм хэнүүдэ. Ярддаг. Ана ярддаг болсоо. Ажил хүлээж байна. Түүнийг барьсуу. Ажлах цаг бол бүгд тас. Итэн Би байрыг чадахгүй. Юу хийх вэ? Absolutely demolished. Энэ барьлага олон зууны шахах. Би үүнийг чадсан хийсэн. Намайг хаш яв, би тэш явна. Арваач
tickling damage. I have a feeling that I'm dead. Okay, well, I think we're super dead now. Beyond the super dead. So, I guess that's the really hard thing with Golden Horde against a decent opponent is that going up the castle is sneaky. Like, he kind of made a bunch of horsemen and made me really commit to a feudal play.
because of his horseman's torch and the tankiness from the hippodrome horses. And Radari are freaking busted. I mean, he was castle teched up, but still. They're so fast. The movement speed is low-key, like, the best part about them. You have crossbows? Yeah. But I don't make them. Resources gathered. We're about on par. Started to pull ahead, but then the villager loss here is kind of what put him over the edge. And we took a really bad fight here. I was kind of surprised how poorly we traded against that. Maybe I was engaging too much. Yeah, but I couldn't pass in time. Yeah, 7 ranged armor. Yeah, he definitely knew the timing there, because if literally I just needed a couple more minutes, and I would have had just enough cave checks to start one-shotting and kiting. As we were trying to get to right here, but we just couldn't get to it. Maybe I should have been a little bit cleaner about the Radari move speed. Goated. It says the move speed is really, I mean, really is not something to look down at. This is faster than almost any knight, and then I don't think that outruns it as horsemen really. Maybe camo archers. I guess that's one concept I have to look into, is going like a bigger feudal play for Golden Horde. The only thing is, like, I guess for me specifically, because of the all cab style, it really pinholes me. I probably could have, like, I bet if we watch this replay, which maybe wouldn't be a bad thing. Ooh, look at that. He says he's plat. We just got our butt kicked by a plat. I am master of the pasta. Oh yeah, he's 1500 ELA. So he hasn't played in a couple seasons, but he's definitely a very good player. He's 1500, so not a bad player by any means. But yeah, he just kind of caught us on that transition. I'm curious in watching to see if there's some timings that we could have snuck in. Aggro, or I think like specifically Mongols do a little bit better because of the aggro style. Even Macedon and eco might not be great, but the military value you can start getting with your improved techs is really good. Okay, we'll speed this up here. Switch this. I am master of the pasta. So, like, for example, if I was doing a Dark Horse Rush, he's already got enough to age up. It's kind of crazy. Do they have increased income? This is just normal. But yeah, either way, my cat would be hitting now, which is kind of shitty. Especially since he'd be going into Hippodrome, he'd be able to push back our cat really easy.
Τι καλά. Arsenal's coming up. Getting his horsemen. Η διαταγή σου. Whatever. Ποιες διατάξεις? He put on scout. Ευτυχισμένος. Increases torch damage. We kind of knew that this aggro was coming, so timing on this tower may have been not the cleanest. But we did okay, I guess, dealing with this aggro. Μάχτα του Μongol. Actually missed a chance to kill that scout. Every little thing definitely adds up. So, okay, if you look at just like a snapshot here, obviously being harassed by this hippodrome scout, which is quite a strong scout. So, which is decent, but he gets it for free, so it's really not a big deal. Right, then it starts costing him. So now he's just all horsemen. So okay, right now our Khan could be out. Could he fight this? Probably not. But with couture goods coming, it might be worth fighting this just to trade out damage. So a little bit too passive am I, because I was worried about the raids here. But I definitely could have just counter raided. Like I should have been counter attacking instead of even worrying about it. I was just worried about being caught out with anything here. So I guess it could have been really a greedy play. We could have gone for a greedy play. Okay, +1. It's pretty crazy he's already getting it, but it's quite good. +1 armor +6, so yeah. If we were harassing here, just idling a little bit would have been not end of the world. He's obviously gonna rally there. But we could have been harassing a little bit here. Okay, so missed opportunity. I can't have a catch. Which even more just emphasizes the point of where like I should be over here fighting, and I can just defend my points with my outposts, with tour guides or whatever. But he wasn't really strong enough now to even burn down one of these outposts if he even dove. How's I got villages here? That was a decent damage. Not great that the tour guide got engaged like that. Lost a lot of HP for not much value there. No, we definitely could have been counter raiding. So I think that's the big key is early on these hippodrome units are quite strong and scary. But it's best to just be counter raiding because you're not going to catch up to these horsemen. So I was trying to fight these and catch up to him, but he just runs away, and then we just regroup and fight when he's got favorable numbers. Even though I could probably take this fight and win this right now, it would not be a great fight. You'd be like a full wipe trade. And probably not in our favor either.
Yeah, we 100% could have been pushing and fighting elsewhere and forcing the fight. So that's the first big mistake, is just letting this fight go on. And then in general, maybe against Macedon, you might want a stable opener where we rush. And instead of maybe rushing a second Ubu first, we rush a stable and we get Keshiks out sooner, because Keshiks really change the dynamic of your cavalry army. Yeah, he's taking right now. So again, we're trying to find a fight, but we can't get a fight. We should just head straight over. He's just gonna pump spears. Again, I'm not worried. Cavalry's out of position, so we're gonna come over to fight this. It's just gonna be way out of position. Whole army didn't move over, only part of the cavalry moved over. So this would have been a decent catch. We could have traded decently here. But yeah, he's going castle, right? Or looking to go castle. I guess not. I guess he skipped it. He's making a ton of units. And again, yeah, we just need to fight here. If you look at his vision, he would notice a raid pretty easily. Is this much bigger than tower vision? Maybe not. Almost looked like it. But again, look at this. These back berries. We never get harassed. Definitely opportunities to harass. And like basically our whole cav army here didn't really get to fight anything. So Turgods with a couple Keshiks early on maybe is the right call against Macedonian. Especially since this is definitely something I've been starting to see is more of this hippodrome play. It really does force you to react because of the extra torch damage for free. With the extra help of the hippodrome horseman and the hippodrome Rodari. Definitely helps out. 34 attack. What the? Oh my god. That unit is crazy. So we're in a weird spot. Equal army values. So he's gonna spot me. I mean, he's over here, but yeah, he can just disengage and not fight us. I probably could have been more. Man, the torch damage. The timing with the torch damage is brutal. But by the time we finally do fight, we're fighting against spearmen. Yes, it's under one fortified outpost, which is nice. And TC is helping a little bit. One villager, a little bit of a misclick there. Really risky at the con, just barely kept him alive. Destroyed value, so we got a pretty big difference in destroyed value. A little bit of a villager lead.
So maybe you could potentially say that the hold and him taking the fight here is in our favor here. But look at the resources. He's got banked up. We're maxed out. And these guys aren't doing anything. Again, just this wood. So we're gonna go across for a raid now, which is decent. Khan getting some healing from the Turgut. The heal rate is really shit. It's 3 HP every fucking minute. At least it feels that way. Yeah, he's just massing spears. See, we couldn't have pushed and killed this either. You know he's going castle, he's invested in spearmen. And they just trade so much better. 2 additional attack speed, 2% for each additional range nearby. 22, 40% attack speed? What the? That's gotta be... That's pretty strong. That's like really strong. Any damage by 1. Used to be by 15%. That's pretty wild. So as you can see, we did a little bit of damage and we left. We probably could have stuck around and burned longer. And we would have been able to rotate onto the eco a little bit better. But here's the other thing, like, look at all this army. If we had 11 units hitting over here or hitting over here before he had this built, so we gave him a window to go up to castle here. So this is another one of the big mistakes. These are things where it's like when you're playing, you don't like think you have time to do it, or if you're like in danger of like a push or something, but not pressuring his side doesn't give us the opening to go to our own castle. Like not causing enough chaos on his side is a big issue. This was a trap that we missed. This is a trap fucking he just gave away to us and we didn't like it properly. If this Rodari was trapped, it's decent value because Rodari to make is 300 resources. So we're bringing in a raid, but we got nothing to raid here. Also, this Golden Horde tower is disgusting with its damage. So you can't really get up under there and do damage. Yeah, another chance to trap this, the Hippodrome Horseman. A big deal. He's gonna fuck that up. Yeah, it's a big fuck up. That should have been like easy killing on those. He's right over there, but we could double in his gold. So again, not perhaps the most active with the army. It actually cost us a bit. That's really bad. I'm not killing those couple of 2. And this thing just absolutely shreds. $60 damage a shot. It's like 4 shots of crossbows. 2, so it's 230 damage crossbow, 60 damage. And from here, even though we have a villager lead, we have nothing that trades into spears.
just because we're going all cav. It's a 20-minute game. It's just never worth it. This for me to make this many units, I guess. And stick around. It's better me to just straight up hold his earlier dive on us, and then I can start making ranged cav. Otherwise, I'm in this situation where it doesn't matter how much cav I have. It's a really good unit. Yeah, the bonus attack speed is mostly really strong. Patch production is nice. But now, how much time do we need? 20 seconds. Hope he doesn't fight us for 20 seconds. We're not gonna get. We need a +2 packs. Yeah, it's just terrible value. He flipped the destroyed value so hard there. Yeah, that's pretty much game, so. Okay. Definitely could have been more aggro. Our first con just needs to ignore that hippodrome and just look for damage. And then if he wants to fight us, it's in our advantage for him to find us and fight us. Because otherwise he just disengages, so. I guess the tough part is overcommitting and losing your Batu too early, so. It'd be taking us a decent fights, getting the Turguds there to help keep him sustained, and just sneaking fights out. So, and Russian castle a little bit harder, I guess. Okay. I guess the other option would be opening like Keshik and Khan and really just like snowballing that, and then taking that snowball and then going into leveraging it into castle. Or playing normally, just making archers will work great. So, anywho. Thank you guys for watching, and I'll see you on the next one.